I'm still working on it. Okay. So this is my hospital and I work here. Thank you. I'll go to the next slide. Sorry, how can I go to the next slide? Okay. Yeah. Before I start talking about Q-food, I don't know your knowledge about blood or cardiovascular system. I thought I should start from zero so that I can take along with you. So আমাদের শরীরে যে blood চলছে খুব important for our survival. What is blood? Blood is connective tissue. It got so many cells and they have different purposes. They have different, what do you call it, shelf life. Means how long they will survive and how we can test what sort of problem somebody has it. But today I will concentrate only cardiovascular disease and then I will relate to the modern medicine with cardiovascular and then I will put my idea about key food extract. So ব্লাডে অনেক রকম সেল থাকে এবং তাদের বিভিন্ন রকম কাজ আছে রেড ব্লাড সেল they carry oxygen all over the body and bringing back carbon dioxide to the lungs and we exchange and we get oxygen again. So it's very important for our survival. এবং 5 লিটার ব্লাড আছে এবং তার মধ্যে নানা রকম ইমিউন সেলস আছে তারা দে ফাইট ফর ইনফেকশন ওদের লাইফ 30 সেকেন্ড থেকে 10 মিনিট বা 20 মিনিট বা 2 দিন এরকম আছে নিউট্রিফিল ওদের কাজ হলো if any foreign particle gets into our blood system they will fight and try to kill them or that is their job and their life and their number can be increased when you get infection from bone marrow and that's why the doctor actually test how much blood cells and what is the profile you have. If the white blood cells are more, that means you got infected and they're produced more by the bone marrow. But I'll be talking today with the most important cell in cardiovascular disease, that is platelet, what it is and how we can tame this platelet. Platelet আমাদের শরীরে 150 থেকে 350,000 পার মাইক্রোলিটার থাকে আর কি এবং ওটা রাখতে হয় ডেঙ্গু ফিভার ওটা খুব কমে যায় আবার নানা ডিজিজে ওটা বেড়ে যায় বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইটস quality and functionality, not the number always. Number is important. If 100,000 niche chole jay, you have a bleeding problem. If it is much more, that can happen in some cancer and some others, then they tend to make aggregate and try to stop the blood flow. So this is all about blood. Is a 5 liter আমাদের ঘুরে বেড়াচ্ছে and heart পরে আসছে এবং এর মধ্যে নানা রকম সেলস আছে পার্টিকেল আছে ইটস কল কানেকটিভ টিস্যু এবং আমাদের বডিতে 60,000 miles vascular system ache where the blood flows. So it's very important the blood has to flow, it has to do the jobs, it carries different types of blood cells, have a different kind of functionality, that's how we survive. The most important thing is our blood must be in our system, it should not come out. Or আমরা যদি ব্লিডিং করি if we bleed then we will die because voluminous shock হবে আস্তে আস্তে blood বেরিয়ে যাবে সেই জন্য most important nature actually evolve করেছে যে when there is a cut in our system then some cells will rush it and try to make a seal ওই সিলটা করে কি প্লেটলেট আর ব্লাড কোয়াগুলেশন প্রোটিন এটা ইম্পর্টেন্ট কিন্তু প্লেটলেট যদি অসময়ে এবং আনওয়ান্টেডলি এবং প্যাথোলজিক্যালি অ্যাক্টিভ হয়ে যায় দেন ইজ এ প্রবলেম কার্ডিয়াক প্রবলেম হয় স্ট্রোক হয় এইগুলো হয় সো সরি সো দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং হচ্ছে হিমোস্টেসিস হচ্ছে এই যে ব্লাডটাকে সবসময় ফ্লুইড অবস্থায় রাখতে হবে ইট মাস্ট ফ্লো it should carry the nutrients, it should carry oxygen, and it will bring back all these things to the kidney and the lungs, and then we exchange the air, and that's where we survive. এখন এই যে এনক্লোজ সিস্টেমে এই যে ব্লাডটা যে ঘুরে বেড়াচ্ছে এর আরেকটা জব হলো যে আমাদের যদি ব্লাড ভেসেল যদি কেটে যায় তখন ব্লাড বেরিয়ে আসবে তো একটা সিস্টেম ডেভেলপ করা হয়েছে যাতে ওই জায়গাটায় এই প্লেটলেট ক্যান বি সিল মানে ব্লাড ক্যান বি সিল ব্লাড ক্যানট কাম আউট এর জন্য 3টে লিম্ব সিস্টেম আছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ব্লাড ভেসেলস যার ভেতর দিয়ে ব্লাড ঘুরে বেড়াচ্ছে ব্লাড সেলগুলো এবং আরেকটা হলো প্লেটলেট ওটা হলো রিকনেসেন্স ফ্লাইটের মতো আমি পরে আসছি অন্য জায়গায় সেই এটা এই সেলগুলো করে কি এর মধ্যে কোনো নিউক্লিয়াস নেই এটা এই 10 দিন এদের আয়ু এবং 10 দিন ওরা ঘুরে বেড়ায় সারা শরীরে ব্লাড ভেসেল দিয়ে আর কি যদি দেখে ভেসেলে কোনো কেটে গেছে দে উইল রিয়াক্ট দেয়ার ইমপ্রম্পটলি উইথ এ মিলিসেকেন্ড and try to seal it.
কিন্তু এটা যদি এমনি অ্যাক্টিভ হয়ে যায় অন্য কারণে, এই ব্যাড ফুড বা স্মোকিং লাইফস্টাইল, তাহলে যেখানে সেখানে এই কাণ্ডটা ঘটিয়ে পড়বে। তখন কিন্তু হেমোস্টেসিস হলো না, এটা হলো থ্রম্বোসিস হয়ে গেল বা স্ট্রোক হয়ে গেল। সেই জন্য প্লেটলেটটাকে টেম করে রাখতে হয় সবসময়, বাট ইস ফিজিওলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি মাস্ট বি দেয়ার ইন অর্ডার টু স্টপ দ্য ব্লিডিং। আরেকটা যেটা সিস্টেম হলো এই ব্লাড ভেসেল, ওইগুলো আমি যাচ্ছি না। ব্লাড ভেসেলটা শাইনি হতে হবে, নেটওয়ার্ক ড্রেন সিস্টেম, ইট শুড বি ক্লিন, সো ব্লাড ক্যান ফ্লো অ্যান্ড কাম ব্যাক, থিংস আর দেয়ার। আমরা সবাই জানি যে হার্ট থেকে আর্টারি দিয়ে ব্লাড যাচ্ছে বিভিন্ন টিস্যুতে, ভেইন দিয়ে ফিরে আসে। এই জন্য আর্টারিগুলোর এই যে প্রেশার আছে ওর মধ্যে, কারণ হার্ট সবসময় প্রেশার দিচ্ছে, এবং ওই লেয়ারগুলো 3টে লেয়ার থাকে, সো আর্টারি বিকাম ইজ ভেরি স্ট্রং। কিন্তু ভেইনটা উপরে থাকে স্লো প্রেশার, বিকজ কামিং ব্যাক টু দ্য হার্ট, অক্সিজেন নেওয়ার জন্য আর কি। সেই জন্য আমরা সবসময় ভেন থেকে ব্লাড নেওয়া ইজি টু টেক, বিকজ এর উপরে ইয়েটাকে পুরো ওয়ালটা ইজ নট দ্যাট ভেরি ইউনো ঠিক নয় আর কি। নেক্সট স্লাইড, আই এম গোয়িং টু দ্য নেক্সট স্লাইড। আচ্ছা, যখন কি হয়, যখন ব্লাড ভেসেল ইনজুরি হয়, আমরা কেটে গেল, তখন একটা নিউরাল সিগন্যাল আসে, ওই ভেসেলটা কনস্ট্রিক্ট করার চেষ্টা করে যাতে ব্লাড যাতে বেরিয়ে না যায়। আরেকটা যেটা হয়, ওই কন্ট্যাক্ট সিস্টেমে কোয়াগুলেশন, অনেকগুলো প্রোটিন থাকে, নর্মাল অবস্থায় ঘুরে বেড়ায়, দে বিকাম অ্যাকচুয়ালি সলিড, ওইটা কোয়াগুলেশন হয়। আর এই প্লেটলেট হচ্ছে সেন্ট্রাল, ওই এগ্রিগেশন করে সবাইকে মিলে একটা হেমোস্ট্যাটিক প্লাগ তৈরি করে, তখন ওই রক্ত বন্ধ হয় বেরোনো। তারপরে একদিন দুদিনের মধ্যে যখন ভেসেলটা রিপেয়ার করে, তখন ওইটা ডিজলভ হয়ে যায়, দ্যাট ইজ কল হিমোস্টেসিস। কিন্তু এই জিনিসটা যদি ব্রেনে ঘটে বা হার্টে অসময়ে ঘটে, দেন ইটস এ কার্ডিওভাস্কুলার প্রবলেম, অথবা থ্রম্বোসিস। থ্রম্বোসাইট মানে প্লেটলেট, তার থেকে কথাটা এসছে থ্রম্বোসাইট। কি হচ্ছে, যাচ্ছে না কেন? সো নাও হোয়াট ইজ আর হার্ট ডিজিজ? এই যে ব্লাড ফ্লো যদি প্রবলেম হয়, এই ব্লাডগুলো ঠিক মতো, সে ফর এক্সাম্পল ব্রেনে যখন যাচ্ছে না, স্ট্রোক হতে পারে, অথবা ওই হার্টে যখন যাচ্ছে না। হার্ট হচ্ছে এমন একটা টিস্যু, ইটস লাইক আমাদের ইয়ের মধ্যে ঢুকে যায়, কিন্তু জন্মানোর আগের থেকে ইট ইজ পাম্পিং অল দ্য টাইম। এই 1 লিটার ওয়াটারকে 130 ফুট তুলে ফেলতে পারে, এত পাম্প। ইলেকট্রিক্যাল নেটওয়ার্ক রয়েছে, ওরা থেকে সবসময় জেনারেট করছে, এবং ওই পাম্প করছে, রেজোনেন্স হয়েছে, এইভাবে যে পাম্প করছে, এভাবে অক্সিজেন দিচ্ছে, ব্লাড যাচ্ছে অক্সিজেন নিয়ে, আবার ফিরে আসছে, আবার আমরা অক্সিজেন দিচ্ছি। ইট শুড বি মানে কোয়াইট কাইন্ড অফ এ ট্যান্ডেম, বাইসাইকেলের মতো আর কি, অক্সিজেন নেওয়া এবং ছাড়া, এবং ওই হার্টের পাম্প তার সাথে রিলেশন থাকে। ওটা না থাকলেই অ্যানোরিজম হয়, নানা রকম প্রবলেম হয়। এগুলো আমার সময় নিয়ে আজকে বলার, আমি জাস্ট এইটুকু কথাই বলবো। এই যে হোল ব্লাড ভাস্কুলার সিস্টেম রয়েছে, প্লেটলেট রয়েছে, এদের মধ্যে যদি কোনো সমস্যা হয়, তখনই হার্ট ডিজিজ তৈরি হয়। কিছু প্রবলেম, হার্টের প্রবলেম হলো যে এগুলো নন মডিফাইড রিস্ক ফ্যাক্টর, আমরা কিছু করতে পারি না। যেমন ব্ল্যাক পিপলদের, ওদের হাইপার টেনসিভ একটু আছে, ওদের ব্লাড ভেসেল একটু ইয়ে কম হয়, এক্সপানশন কম হয় ওদের, সেজন্য হাইপার টেনশনে ভোগে। বড় বয়স হলে এই যে ভেসেলগুলো আছে একটু রিঙ্কেল হয়, একটু প্লাস্টিসিটি কমে যায়, যার জন্য ব্লাড প্রেশার তৈরি হয়। জেন্ডার একটা তফাৎ ছিল, মেল অ্যান্ড ফিমেল, বাট ইজ নট ট্রু এনিমোর। ফিমেলের বেশি হার্ট অ্যাটাক হয় দেন মেল এখন যে অবস্থা, জেনেটিক ফ্যাক্টর। যার যদি জিনের ডিফেক্ট থাকে, প্লেটলেটের প্রবলেম, এগ্রিগেশন প্রবলেম, ব্লাড ভেসেলের প্রবলেম, বা অন্য কোনো সমস্যা থাকলে, দ্যাট ক্যান বি এ প্রবলেম। আর এই যে সবুজের মধ্যে যেগুলো লেখা আছে, দিজ আর দ্য মডিফায়ার রিস্ক ফ্যাক্টর। You can actually save people by simple changing the lifestyle, physical activity, diabetes control, smoking, obesity, cholesterol level যদি কমানো যায়, এবং blood pressure যদি কমানো যায়, that's how we call it modify. If we modify it from the very beginning, ওই teenager থেকে, then we can live very long, এবং আমাদের cardiovascular system থাকবে নাইস এবং স্মার্ট, এবং এর যে এই নেটওয়ার্ক আছে, ভ্যাসকুলার নেটওয়ার্ক, ড্রেন সিস্টেম, যাতে কোনো পলি না জমে এবং হার্ট তাহলে ফাংশন করতে পারে। সো ইউ নিড টু, অ্যান্ড দিস ইজ মডিফায়েবল। এই যে ডায়াবেটিস হলে হার্ট ডিজিজ হবেই, ক্যান্সার হলে হবেই, কারণ এগুলো ফলে কি করে হয় পরে মেকানিজম আসছে। স্মোকিং করলে টেন্ডেন্সি হাইপার টেনশন, তারপরে ব্লাড প্লেটলেট হাইপার অ্যাক্টিভিটি হয়, বেশি মোটা হলে টামি, fat জমলে, that also create a big problem, because you have to remember blood is a connective tissue, but is a flowing all the time fluid. It is a reception of all the things we are taking in through our body. এটা অ্যাবজর্ব হচ্ছে, ব্লাডে যাচ্ছে,
এবং তাতে আবার নানা রকম চেঞ্জ হতে পারে যদি লিপিড বেশি খায় আর হাই ফ্যাট ফুড খায়, তাহলে ওই কোলেস্টেরল বাড়তে পারে। তার মানে এটা কি, ভিসকোসিটি বেড়ে গেল, সে ওই হার্টের অনেক প্রেশার দরকার। ওই সেম ব্লাড ওবিসিটি হলে, বিশাল বডি হলে হার্টের উপর চাপ বাড়ছে। সো ইটস এ ভেরি কমন সেন্স অ্যাট দ্য সেম ওয়ে। নাও হোয়াট আর দ্য রিস্ক ফ্যাক্টর? রিস্ক ফ্যাক্টর কিছু তো বললাম, হাই ব্লাড কোলেস্টেরল, হাই ব্লাড প্রেশার, ডায়াবেটিস, স্মোকিং এবং পলিউশন, যেটা আমাদের দেশে খুব বেড়ে গেছে। ওই পার্টিকেল ফ্র্যাকশন 2.5। এখন দেখা যাচ্ছে যে কার্ডিয়াক অ্যাথলেটস, ইয়াং পিপলদের হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে যখন তখন প্লেটলেটে আসছে, রোলটা পড়ে। তারপর ব্রাজিলের একটা স্টাডি করে দেখা হয়েছে ওদের কোলেস্টেরল সবকিছু ঠিক আছে, কিন্তু দে আর হ্যাভিং হার্ট প্রবলেম, কার্ডিওভাস্কুলার প্রবলেম হচ্ছে, ইভেন সাডেন ডেথ বেড়ে গেছে, ইয়াংদের বাড়ছে, অ্যাবাভ 25-30 এদের বাড়ছে, বুড়োদের তো আছেই। এই ব্যাপারগুলো, এই পলিউশনটা আসছে, ডায়েট আসছে এবং ব্যাড ডায়েট, এইগুলো একটা রিস্ক ফ্যাক্টর। তবুও এখনো কিন্তু আমরা আরো অনেক কিছু আননোন ফ্যাক্টর আছে যা নিউ হ্যাড স্টার্টেড টু নো। আমরা যা এখন জানি গাট মাইক্রোবায়োট, আমাদের পেটের মধ্যে 2 কিলো যে ব্যাকটেরিয়া আছে, দে আর অলসো রেসপন্সিবল কার্ডিয়াক অ্যাটাক। ওরা এমন একটা কম্পাউন্ড তৈরি করে, যদি ব্যাড ব্যাকটেরিয়া থাকে ওটা ইজিলি হাইপার টেনশন করে দেয়, কোলেস্টেরলের অক্সিডেশন বাড়িয়ে দেয়, অনেক কিছু। এতে ওষুধ খেয়ে কোনো লাভ নেই। এবং ডায়াবেটিসেরও তাই, ওরা কন্ট্রোল করে একটা গাট মাইক্রোবায়োটা। সো ইজ ইউজলেস টু হ্যাভ এ ডায়াবেটিক মেডিসিন আনলেস ইউ টেক কেয়ার অফ ইউর বডি মাইক্রোবায়োটা। বাট আজকে ওটা সময় নেই আমার। এই যে একটা স্লাইড দেখা যাচ্ছে, এতে যারা সায়েন্সের ভেতরে আছেন তারা বুঝতে পারবেন যে এই যে ইয়েলো কালার কার্ভ আর যে ইয়ে গেরুয়া রঙের যে কার্ভ, এদের কোলেস্টেরল লেভেল দুজনেরই সমান, কিন্তু হার্ট অ্যাটাক কিন্তু সরি ইনডিপেন্ডেন্ট অফ কোলেস্টেরল। অ্যাকচুয়ালি কোলেস্টেরল বডিতে কি আছে না আছে কিছু ডাজন্ট ম্যাটার, ওই 80% লোকের হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে। এবং এইটা ট্রু ফর 5000 পিপল, ইউরোপিয়ান স্টাডি। এবং গ্রিসে যে স্টাডি করা হয়েছিল, ওরা মদ খাচ্ছে, বিড়ি খাচ্ছে, ভুঁড়ি আছে, কিন্তু হার্ট অ্যাটাক খুব কম হয়। কিন্তু এই জিনিসটা যদি আমরা ইন্ডিয়ানরা করি, আমেরিকানরা করি, তাহলে কিন্তু বিরাট প্রবলেম। কোলেস্টেরল ইজ এ রিস্ক ফ্যাক্টর, বাট নট অলওয়েজ ট্রু ফর এভরিবডি। সো দিস ইজ অ্যানাদার কোয়েশ্চেন, হোয়াই অ্যান্ড হাউ, সেটা উইল কাম লেটার অন টুগেদার, লেটার অন। বাট দ্য ইম্পর্টেন্ট টু নো দ্যাট হার্টের অনেক রকম রিস্ক ফ্যাক্টর আছে, শুধু একটা রিস্ক ফ্যাক্টর না। এবং এই কোলেস্টেরল যেমন দেখাচ্ছে এখানে, যে ইট ইজ নট এ রিস্ক ফ্যাক্টর অ্যাটলিস্ট ইন দিস পপুলেশন। এবং থাকলেও, নর্মাল থাকলেও যা, বাড়লেও 80% লোকের সেটা হয়। এইখানেই যে ব্যাপারটা আসে আজকে, যে আমি যেটা বলতে আসবো সেটা হলো প্লেটলেট। এই যে কার্ডিওভাস্কুলার অ্যাটাক গুলো করাচ্ছে, ইট ইজ 20 ইয়ার্স আগে এটা জানা ছিল না সেরকম। শুধু জানা যে ছিল এইটুকুই, যে লাস্ট ইভেন্ট যেটা হয় যখন কার্ডিয়াক অ্যাটাক হয় বা স্ট্রোক হয়, প্লেটলেট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। প্লেটলেট, সেই জন্য অ্যান্টি প্লেটলেট ড্রাগ সবাইকে দেওয়া হয়, যারা ওই স্টেন্ট বসিয়েছে বা বাইপাস করেছে, বা যাদের হাই কোলেস্টেরল আছে, হাই ব্লাড প্রেশার আছে, তাদের হয়তো কোলেস্টেরল কমার ওষুধ দেওয়া হচ্ছে বা ডায়াবেটিস কমার ওষুধ দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু ইনভেরিয়েবলি তারা অ্যান্টি প্লেটলেট ড্রাগ একটা খায়, অ্যাসপিরিন, প্লেভিক্স একটা দিক। কিন্তু এখানে মজা আছে, মজা হলো 30% যে লোকজন আছে ওরা কিন্তু অ্যাসপিরিনে কাজ করে না। সো খেলেও ওরা মারা যাবে আলটিমেটলি, ইউ ক্যানট স্টপ ইট। যাক, আমি এটা পরে আসছি। তখন কেন প্লেটলেট ইম্পর্টেন্ট, দেখা গেছে যাদের হার্ট ডিজিজ হচ্ছে আর কি, বা প্লাক ফর্মেশন হচ্ছে, দেখা গেছে এদের প্লেটলেট সবার মধ্যে রয়েছে, প্লাকের মধ্যে রয়েছে, থ্রম্বোসিসে ইনভলভ, এম্বোলিজমে ইনভলভ, এনি কার্ডিওভাস্কুলার। এবং যারা স্মোক করে, ওবিসিটি আছে, তাদের প্লেটলেট বিকাম অ্যাক্টিভ। ওদের ব্লাড সার্কুলেশনে প্লেটলেট এমনি নর্মাল অবস্থায় ইনঅ্যাক্টিভ থাকবে, কিন্তু অ্যাক্টিভ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অ্যাক্টিভ হওয়া মানেই হলো দে আর রেডি টু এগ্রিগেট। It is not needed, কিন্তু they will be aggregated because of the situation, because of the dietary status, because of the lifestyle, smoking, obesity, etc. That actually activate the platelet, and active platelet are moving. ওদের জবই হলো এগ্রিগেট হওয়া, যাতে ব্লাড বেরিয়ে না যায়। কিন্তু they cannot differentiate যে এটা ডিজিজ, এখানে অ্যাটাক করলে বা এগ্রিগেট হলে এই রাস্তাটা ব্লক করে দেবে, ব্লাড আসবে না হার্টে, দেন ইজ এ কার্ডিয়াক ইভেন্ট হ্যাপেন। অ্যান্ড এটা ব্রেনে যদি হয় তাহলে স্ট্রোক হবে, সেই প্রবলেমটা হয়। এটা হলো আরেকটা এভিডেন্স হলো, যেটা আমি একটু আগে বললাম, যে
আমরা যদি প্লেটলেটকে অ্যাক্টিভিটি যদি মডিফাই করতে পারি, টেম করতে পারি, অর্থাৎ আননেসেসারি যদি অ্যাক্টিভ না হয়, তাহলে কিন্তু আমরা অনেকদিন বাঁচবো, কার্ডিওভাস্কুলার ইভেন্ট হবে না, অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক প্লাক ফর্মেশন হবে না। এবং আরেকটা হলো যে অ্যাসপিরিন সবাইকে দেওয়া হয়, কিন্তু অ্যাসপিরিন অনেক সাইড এফেক্ট আছে। অ্যাসপিরিন ইজ এ গুড অ্যান্টিপ্লেটলেট ইনহিবিটর, বাট ইট ক্যানট বি ইউজ ফর পিপল লাইক যাদের ডায়াবেটিস আছে, যাদের ওবিসিটি আছে, স্মোক করছে, নর্মাল লাইফস্টাইল রাখতে পারছে না ঠিক মতো, অফিসে আধ ঘন্টা 1 ঘন্টা বসে আছে একটানা, দেয়ার প্লেটলেট বিকাম অ্যাক্টিভ, দে শেড সার্টেন মলিকিউলস, এই প্লাক ফর্মেশন হচ্ছে, ইট ক্যান লিড টু cardiovascular problem or even final event. As we see in young athletes and others, the platelet is very important. Kintu platelet cannot be used regularly by so-called unhealthy people. Platelet is only used as a secondary prevention. Those who have a bypass surgery already or those who have a stent, তারা একমাত্র অ্যাসপিরিন নিতে পারে। আরেকটা কথা হলো 30% লোক is aspirin resistant. So forget aspirin. তাহলে আমরা কি করতে পারি? Sorry. So before I go there, just to give you an idea, what are the platelets? Platelet bone marrowতে তৈরি হয়, and এর 10 time fragmentation হওয়ার জন্য সেলগুলো মেগাক্যারিওসাইট সেল ভেঙে প্লেটলেট একটা ডিফ্র্যাগমেন্টেড ছোট্ট সেল এই বডিতে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, অ্যাটলিস্ট বিলিয়ন সেলস ওরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, বিলিয়নস অফ এন্ডোথেলিয়াম, আমাদের যে আর্টারিগুলো আছে বা ভেইন আছে ওদেরকে দেখছে, সবসময় সার্ভে করছে, যদি ওখানে কোনো প্লাক ফর্মে ওটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে, বা যদি কেটে যায়, ওদের মেইন জবই হলো অ্যাক্টিভ হওয়া, এগ্রিগেট হওয়া, একসাথে আসা, যাতে ব্লাড না বেরিয়ে যায়, দ্যাট আর দে আর ম্যান্ডেটেড টু ডু দিস জব, বাট হোয়েন দে ডু রংলি as it in cardiac events or stroke, then is a problem. আর প্লেটলেটের কাউন্ট থাকবে 100 থেকে 150,000 থেকে 300 350,000 পার মাইক্রোলিটার। এই ডেঙ্গিতে এটা খুব কমে গেলে পরে যদি ব্লিডিং হয় তাহলে কিন্তু বা ইন্টারমিডিয়েট এই প্লেটলেট এগ্রিগেট করতে পারে না, দে নিড সার্টেন নাম্বারস, মিনিমাম ইজ 100 to 150,000 পার মাইক্রোলিটার। যদি না থাকে তাহলে ব্লিডিং হবে, and there's a big problem for certain people, those who have a less platelet production. And যাদের ক্যান্সার হয়, বোন ম্যারো ক্যান্সার, they have a problem also, but it is not the remit of my talk today. In a normal situation, প্লেটলেট একদম শার্প এবং শাইনি সারফেস থাকে, একদম ওরা ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু যখনই অ্যাক্টিভ হয়ে যায় তখন ওই আঠার মতো প্রোট্রুশন ওই বডি তৈরি হয় এবং একটা আরেকটার সাথে এগ্রিগেট করে একটা প্লাক তৈরি করে। এই প্লাকটা এইটা যেটা সিল করে আর কি আমাদের ভেসেল ভেঙে গেলে, সেটা হলো জব। এটা হলো জাস্ট টু শো ইউ দ্যাট হাউ ইট লুকস লাইক প্লেটলেট অ্যান্ড হাউ ইট বিকাম হোয়েন ইট ইজ অ্যাক্টিভ। নাও যেটা বলতে আসছিলাম, এটা যদি এন্ডোথেলিয়াম ধরা হয়, দিস ওয়ান, তাহলে এই যে সেলগুলো আছে, বিভিন্ন সেলস, ব্লাড সেলস, রেড ব্লাড সেল, হোয়াইট ব্লাড সেল, প্লেটলেট, ফাইব্রিনোজেন, সেভারাল প্রোটিনস, অ্যালবুমিন, সব ঘুরে বেড়াচ্ছে, বিলিয়নস, এবং ওরা ওই সারফেসটা মাস্ট বি স্মুথ, তাহলে প্লেটলেট আর ওখানে বসবে না, অ্যান্ড দ্যাটস গুড ফর, অ্যান্ড উই ওয়ান্ট লাইক দ্যাট, যে সবাই এইরকম একটা শাইনি গুড একটা ড্রেন সিস্টেম থাকবে, যাতে ফ্লো ইজ ইম্পর্টেন্ট। ইফ ফ্লো ইজ নট দেয়ার, উইল লুজ দ্য মেমোরি, flow is not there, then that can lead to the cardiac events. If flow is not there, a lot of problems, skin problem, etc. কিন্তু যখনই এই আমাদের ভেসেলটা ইনজুরি হবে, মেকানিক্যাল ইনজুরি, কেটে ফেললাম, তখনই এই প্লেটলেট গুলো দে চেঞ্জ দ্য শেপ, দে কাম হিয়ার অ্যান্ড দে মেক এ সেল, দ্যাট ইজ কল্ড হিমোস্টেসিস, অ্যান্ড উই আর সার্ভাইভিং ফর দ্যাট। উই ক্যানট কম্প্রোমাইজ দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু কম্প্রোমাইজ হয় যদি আমরা অ্যাসপিরিন রেগুলার খাই, তাহলে কিন্তু you cannot go for surgery 10 দিন, কারণ এদের লাইফ 10 দিন আছে, এভরিডে 10% নিউ প্লেটলেট তৈরি হচ্ছে, কিন্তু ওরা অ্যাসপিরেটেড, they cannot join you. But the most important job of platelet is a kind of surveyor, and reaction হচ্ছে যদি ভেঙে যায় endothelium surface, it will rush there and make a good cell, but that is very important. Now এই যে সেলের মধ্যে এই যে trillions of cell move করছে, so the endothelium surface must be shiny, it should reflect, anything can sit there, সব মুভ করবে, এবং ওটা প্রেসার দিচ্ছে হার্ট, যদি ওখানে বসে যায় হয়, হার্টের উপরে চাপ পড়বে, ইটস এ বিগ প্রবলেম, ইউ ক্যানট ওয়ার্ক প্রপারলি, এবং ব্রেনে যাবে না, স্কিনে যাবে না, বিভিন্ন জায়গায় যাবে না, ইটস এ বিগ প্রবলেম। সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দ্য মেইন থিং ইজ টু মেক শিওর the blood flow smoothly as much as possible, but with lifestyle, with changing of age and behavior, we change the
Platelet behavior also we change the endothelium surface. Kirokum kore? Inactivity. Platelet of inactive people have higher levels of clotting factors. Aggregate করতে চেষ্টা করে। Smoke করি যদি আমরা, বা আমরা যদি অনেকক্ষণ বসে থাকি, but if we take high fat diet, like kind of a fast food, or any fat also, increased fat, it could be biryani also. Any fat, whether it is a shada tel or saturated, doesn't matter. If we intake more amount than we can metabolize, it will be stored as a saturated fat. And it will be in the tummy, it will be in the blood as a cholesterol, LDL, HDL, etc. HDL cholesterol is good, but it will be mostly LDL cholesterol, and they will make a big problem. They will make a plaque and everything. And diet, red meat eat, etc., that can changes the membrane of the cells, etc. But only good thing for seafood eater, fish eater, they have omega-3, that is very good. But it is a lot on talk, I will not go there. So if I come to right now this, এটা হলো endothelial surface. Under the surface, all these molecules are burying there, hiding there. They don't come out. And that's why you have very nice blood flow. But if this platelet become active, they send some signals on the endothelium, and they will pop up. And they will pop up like this. If you see the top one, the endothelium is broken. All these cells coming here, and the plaque is forming, and the blood flow become, the drain become much narrower, and it is the creation of plaque formation. It can start from even teenagers. If they have a hyperplatelet activity, they have inflammatory disorders, they have a high lipid things and something, then it can happen. So this is like that. So once the platelet become active, then all these and that can happen in any age, as you know. Okay, you just now what happens, how this platelet become active. As I mentioned, that if the platelet become active, then they are involved in inflammation. Platelet also inflammatory cells, and they inflame the endothelium, and it is more sticky. Blood become more sticky, and it can activate thrombin, and risk of deep vein thrombosis that happens, you know, in the leg. If you sit long in the plane and other 8 hours, then there is a chance of deep vein thrombosis and pulmonary, and that can go to the lungs and can create a pulmonary embolism. So activated platelet is very thing. Only you can recover by physical activity and the proper diet. That will come later on. So when this atherosclerotic plaque formation is happening, and because of several reasons, one of them is the most important is the platelet hyperactivity, then of course there is a compromised blood flow, and there will be a plaque formation, and it can stop blood flow, and it can also, the blood is pushing there, so there can be rupture of the plaque, and that is the creation of the cardiac event, and that can happen if there is a problem, unless you bypass it. You can bypass because in heart, the blood vessel network is on the top of the membrane. Because it is induced by platelet change endothelium. Because blood pressure medicine, I'll come later on, is mostly beta blocker, angiotensin converting enzyme inhibitor, so it doesn't work. If the blood vessel is really not working properly, then you cannot change the blood pressure very much. And
And of course, the coagulation is one of the things, and hypertension is one of the complicated problems. And you can see this is related simply to platelet hyperactivity is important. And arresting platelet activation is a must in heart disease. If somebody has heart disease, the most important, we call it blood thinner, aspirin, or clopidogrel, all this. But mind it, the 30% people across the race, this antiplatelet drug doesn't work. Simple doesn't work. Now, platelet কি করে অ্যাক্টিভ হয়? প্লেটলেটের এইভাবে নেচার তৈরি করেছে, the platelet has several aggregating agents যাতে প্লেটলেটকে aggregate করা যায়. So always tendency to aggregate, and they have agent like collagen, ADP, stress molecule, adrenaline. এরা হলো প্লেটলেটকে aggregate করে. কোলাজেন এই যখনই আমাদের ভেসেলটা ভেঙে যায়, কোলাজেন এক্সপ্রেস হয়, প্লেটলেটকে অ্যাক্টিভেট করে। এডিপি রেড ব্লাড সেল যখন ভেঙে যায়, ওরা আসে প্লেটলেটকে অ্যাক্টিভেট করে। আর থ্রম্বিন ইজ এ কিলার। যখনই প্লাগ ভেঙে যায় তখনই থ্রম্বিন জেনারেট হয়। আর থ্রম্বিন আসলে পরে আর কারোর কিছু করার ক্ষমতা নেই। ইভেন ওটা যদি ইয়ে হয়, অ্যাসপিরিন দেওয়া হয়, তাহলে থ্রম্বিন ইনডিউস যে প্লেটলেট এগ্রিগেশন, এটা থামাতে পারে না। দ্যাটস ওয়াই দ্য প্রবলেম। when the main event happened, aspirin is of no use. Now এইগুলো হয়, আমি আর যাচ্ছি না এখানে, যে কি করে লুমেনে ওই প্লাক ফর্মেশন হচ্ছে, তারপরে আস্তে আস্তে ভেঙে যাচ্ছে। তবে it can be automatically repaired. If you're lucky, it can happen. Can be another route can open even after bypass surgery, and recanalization can happen, but still is a big problem. Now, antiplatelet drug কি আছে? অ্যাসপিরিন আর ওই যে ক্লোপিডোগ্রাল এটসেট্রা, এদের মেইন কাজ হলো, অ্যাসপিরিনের মেইন কাজ হলো অ্যারাকিউনিক অ্যাসিড থেকে থ্রম্বোক্সিন A2 বন্ধ করা। দ্যাট ইজ ইট জব। থ্রম্বোক্সিন A2 কি করে, ওই দুটো প্লেটলেটের যে রিসেপ্টর আছে নিয়ে আসে, যাতে প্লেটলেট এগ্রিগেশনটা না হয়। দ্যাট ইজ অ্যাসপিরিনের জব। অ্যাসপিরিন ইজ অ্যাসিটাইল অ্যাসিটাইল গ্রুপ ডোনেট করে ওই এনজাইমটাকে, সাইক্লোঅক্সিনেসকে, দেন ইট বিকাম ইনঅ্যাক্টিভ, এবং হোল লাইফ ইট বিকাম ইনঅ্যাক্টিভ, কারণ ওর কোনো নতুন প্রোটিন তৈরি করতে পারে না, নিউক্লিয়াস নেই। কিন্তু থ্রম্বিন যখন অ্যাক্টিভ হয়, যখন বিগ অ্যাটাক হয়, তখন থ্রম্বিন জেনারেট করে বিকজ অফ এক্সট্রিনসিক পাথওয়ে অ্যাক্টিভেশন, যে থ্রম্বিন ক্যান activate the fibrinogen receptor and platelet aggregation হয়। তখন কিন্তু অ্যাসপিরিন টনস খেলেও কিচ্ছু হবে না, নাথিং। কারণ অ্যাসপিরিনের কাজ হলো ওই ছোটখাটো যেগুলো আছে, এডিপি, কোলাজেন, এপিনেফ্রিন, এদেরই এগ্রিগেশন বন্ধ করতে পারে এই থ্রম্বোক্সিন A2 সিনথেসিস করে। কিন্তু থ্রম্বিন ক্যান বাইপাস দ্যাট সিস্টেম অ্যান্ড ক্যান ডু দ্য জব। দ্যাট ইজ দ্য মেইন প্রবলেম in a disease, heart disease. এবং দেখা গেছে অ্যাসপিরিন থ্রম্বোক্সিন A2 বন্ধ করে, কিন্তু টোটাল মর্টালিটি 10%ও করতে পারে না। কারণ হলো এটা 30% লোক রেজিস্ট্যান্ট, এটা কাজই হয় না, আর 20% লোক ভ্যাসকুলার মর্টালিটি রয়েছে। আর এই থ্রম্বিন ইনডিউস যে প্লেটলেট এগ্রিগেশন হয়, অ্যাসপিরিনের কোনো কাজ নেই। প্লাস উই হ্যাভ এ লট অফ সাইড এফেক্ট। স্টমাক এই গ্যাস উইন তৈরি হবে প্রচুর, হেমারেজ হতে পারে। If you take aspirin, if you're sensitive, you cannot go to the surgery. You have to wait for 10-15 days, liver toxicity, kidney toxicity, etc. I'll not go in details into that. Now coming to my story. এখন দেখা গেল যে প্লেটলেট, যে সার্কুলেটিং প্লেটলেট billions, their main job is to protect our vascular system is roaming around. এবং they should have a watchful eyes, and they should react when there is a broken artery or vein, তাহলে ওখানে ওরা they react and make a seal so the blood cannot come out. কিন্তু unfortunately platelet become also hyperactive. Under what condition? If somebody is insulin resistant, a lot of people are insulin resistant. They don't have a diabetes yet, but they are not working 100% insulin because taking of high fat diet, not physical activity, doing too much physical activity, and taking a lot of carbohydrate, etc., that lead to insufficient for them. Whatever insulin released doesn't work properly. It is called insulin resistance. এবং স্যাচুরেটেড ফ্যাট খেলে সেল মেমব্রেন চেঞ্জ হয়ে যায়, রিসেপ্টর কাজ করে না, এবং billions of people are actually fall into that group. Even young people, they are insulin resistant. Type diabetes হলে তো হবেই, type 2 or type 1. Smoking খেলে platelet activity বেড়ে যায়. We have seen in our lab also,
those who are chain smoker, platelet become aggregating hyperactive. যাদের ওবিসিটি আছে, টামিতে ফ্যাট আছে বা বয়স বেড়ে গেছে, বুড়ো হলেও প্লেটলেট বিকাম অ্যাক্টিভ। ডায়েটারি এফেক্ট রয়েছে, লাইক স্যাচুরেটেড ফ্যাট, ট্রান্স পাম অয়েল, কোলেস্টেরল ইনটেক যদি বেশি হয়, তবে ওটা নট দ্যাট ইম্পর্টেন্ট নাও, বাট স্টিল ইট ইজ টু বি দেয়ার। এবং স্ট্রেস, অক্সিডেটিভ স্ট্রেস, সেলুলার স্ট্রেস বা জবের স্ট্রেস, hyperlipidemia, high blood pressure, all cancer, most of the cancer people died of heart disease than cancer, because platelet becomes so hyperactive, it get into a cardiac problem. Inflammation, pollution, আমি অলরেডি বলেছি যে pollution is, and microbiota, আমাদের গাটে কি ব্যাকটেরিয়া আছে সেটা মোর ইম্পর্টেন্ট। যারা আমরা নর্মালি বার্থ হয়েছে, আমাদের বয়সী বা তার পরের বয়সেও কিছু আছে, those we get it from mother, through when we are coming out of the mother, এবং ওই যে 5 ml যে ব্যাকটেরিয়া থাকে, they colonize our body unless we stupidly destroy it by taking willy-nilly antibiotic, যেটা এখানে আমাদের ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে 3 বছর অবধি বাচ্চাদের অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয় না, এবং মোস্টলি 98% সিকে বেবি হয় না, because we need that মায়ের দান, the gift of the mother, first gift of the mother, and we need to keep them intact, not taking too much of medicine, not taking antibiotic, or not taking saturated fat, but taking resistant carbohydrate, fiber, etc. That is 40 grams of that, we need it, so that microbiota is important. If it is not there, if they are changed because of our wanton activities, then it is occupied by other bacteria, they will produce some compound which is called TMA, trimethylamine, and that trimethylamine then will convert to trimethylamine oxide, and that will create a big problem. Even if you have a normal cholesterol, if you have a normal blood pressure, etc., but that TMAO can activate the platelet, can oxidize the lipid, and can create a major problem of cardiac event. That happened, that is one study actually done in Brazil. They showed in the city, because of pollution and changes of bacteria, they are having a big problem of cardiac events in there. So these are the things, what can we do? There, we know very sure that their platelet is hyperactive, এবং hyperactive হওয়ার জন্য already plaque formation তৈরি হচ্ছে, because when platelet become hyperactive, they secrete some molecules that activate the endothelium where they're moving in, and they create a problems, and এর against আমরা কিছুই করতে পারি না, কারণ aspirin you cannot use regularly. Aspirin is not recommended as a primary prevention by world bodies of cardiac association, is European and also American FDA. They said no, because aspirin খেলে prostaglandin কমে যাবে, we have a sleeping disorder, a gastric problem, etc., etc. But anyhow, so if we don't do it, then platelet become hyperactive, that led to atherosclerosis or plaque formation, and ultimately lead to cardiovascular disease events. It can lead to angina, myocardial infarction, cerebrovascular disease, ischemic strokes, and then is a big problem. And this is the major situation today. We have not expressed cardiovascular disease, but they are already in risk because of hyperactivity of the platelet, and because of the less blood flow, that also affect the brain function, memory function, and then ultimately lead to atherosclerotic plaque formation, hypertension also, because of the platelet hyperactivity can directly changes the blood flow and the cardiovascular system, so it leads to some kind of hypertension, all that lead to cardiovascular events. So what we can do? Existing drugs we cannot use, because aspirin or aspirin type drug is not for primary prevention. It is for secondary prevention because of two reasons. One reason is this 30% people are resistant to aspirin, and second thing, we cannot take willy-nilly. It changes it destroys our gut, it destroys our digestive system, it has also other problems, plus also it can lead to 100% bleeding, because if somebody is sensitive and taking regular platelet, after 10-15 days will 100% platelet become inactive, and if anything cut happens, that guy will produce a big problem, bleeding disorders, internal bleeding. So this is dangerous that way. Only those people
with a plaque formation, but registered or expressed cardiovascular disease, ওরাই একমাত্র এই অ্যাসপিরিন নিতে পারবে, nobody else. এবং যারা নিতে পারবে, they can take for fever and others, but only for 1 week or so, not more than that. Now, কি হচ্ছে? Platelet is a central player in the CVD. এই আমরা যদি ওভার নিউট্রিশন করি, ফ্যাট খেলাম, এই খেলাম, বা আন্ডার নিউট্রিশন করি, that will lead to all sorts of metabolic disorder. আমি আগেই বলেছি, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স, hypertension, dyslipidemia, hyperglycemia, hyperinsulinemia, that is insulin resistance, inflammation, endothelial, all these things happen. And that will lead to hyperplatelet activity. And that lead to atherosclerosis, ultimately cardiovascular disease. So if you look, if your platelet become numb, it does not take part in this, it doesn't matter, then it doesn't lead to cardiovascular disease. It is shown that some platelet, if they're genetical defect to get aggregate, those people don't get the cardiovascular disease, but they have a big problem of bleeding disorder. Platelet is very important for our life, not the hyperactivity when we don't need it, but it is very important, physiologically must be active so that it can do and protect us when we need it. Just for example, bleeding and acid, and in surgery, they should be able to aggregate. Now, under this condition, এই একই জিনিস ঘটে, platelet become active, ওদের সারফেস রাফ হয়, এবং they secrete so many nasty molecules. I should say nasty molecules if it happens in normal situation, but it is very important when it happens when you need it. আপনি যখন ব্লাড ভেসেল কাট করছেন, এই করছেন, তখন এই প্লেটলেটের হাইপার অ্যাক্টিভিটি খুব দরকার, কিন্তু নট আদার টাইমস। কিন্তু এগুলো যদি হয়, তখন এই এন্ডোথেলিয়াম নষ্ট হয়, প্লাক ফর্মেশন হয়, বিগ প্রবলেম। বাট ইট ইজ নিডেড, it is important it happens during sealing of the blood vessel, but the same thing happens when there is a cardiac event happens, as the arrhythmia, myocardial infarction, vasoconstriction, plaque, is all involved in everything. So how can we tame this platelet? এই blood platelet hyperactivation আমরা কি করতে পারি? There is no pharmacological therapy, forget it. Only thing is lifestyle changes, diet and dietary supplement. There is some story, omega-3 fatty acid, that is only present in a little bit in hilcha, but mostly in the seafood. Omega-3 খেলে পরে platelet become inactive. Eicosapentaenoic acid is there instead of arachidonic acid, যার জন্য thromboxane তৈরি হয় না। আর কিছু আছে antioxidants, এগুলো আছে যাতে ওই cyclohexane কে inhibit করে, so you get little bit better, but that takes long time. A omega-3 fatty acid you have to eat it. It goes to the cell membrane. We have a 60 kilo body weight, and then only we are taking a little bit of it, and it has to go all the tissues, and blood is one of the tissue, platelet is one tissue. It takes long time, and it is not that active. So what it could do, what we should do under this condition, that was the question we started it. And এই ড্রাগগুলো তখন আছে, but this drug only used if somebody is in the hospital and having a, as I already mentioned several times, express cardiovascular disease and treatment. এই অ্যাসপিরিন অ্যাসিটাইল গ্রুপটা ওটা দিয়ে দেয়, দেওয়ার জন্য এই এনজাইমটা নষ্ট হয়, তার জন্য থ্রম্বোক্সিনেসের তৈরি হয় না, আর কিছু নেই এর মধ্যে। বাট এটা 5 থেকে 10 দিন থাকবে, তখন ওই প্লেটলেটটা অ্যাগ্রিগেট করবে না। সাইড এফেক্ট, স্টমাক প্রবলেম, ব্লিডিং ক্যান বি লাইফ থ্রেটনিং, and 30% people are resistant to it. So in 1990, I was at Aberdeen University. I was asked to see what we can do about it. Actually, almost in millions, China te aske ekta khobor beriyeche 300 million has this problem. Etake ki kore, and they are interested this sort of product. Ami jeta pore aschi, etake ki kore kora jay, hyperactivity komano jay. এবং এটা দেখা গেছে যে যারা ফ্রুটস এন্ড ভেজিটেবল খায়, সেই সব দেশে কার্ডিয়াক ইভেন্ট কমা, যেমন গ্রিসে বললাম, গ্রিসে মেডিটেরিয়ান ডায়েট ইজ লট অফ ফ্রুটস, ভেজিটেবল, অলিভ অয়েল এটসেট্রা, দে হ্যাভ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং অনেক কম্পাউন্ড থাকে, এইগুলো বেনিফিট করে। ওদের কোলেস্টেরল হাই থাকলেও বা ইনফ্লামেশন থাকলেও ওদের কার্ডিয়াক ইভেন্ট অত বেশি হয় না। বাট হোয়াট উই হ্যাভ ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইন আমেরিকা অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড, সো ইটস ডিফারেন্ট। তো ওইটা করার জন্য আমি একটা সিম্পল স্টাডি করেছিলাম। এটা একটু মেকানিক্যাল টেকনিক্যাল ব্যাপার, বাট আমার মনে হয় যেহেতু
এই কোম্পানি এটা প্রমোট করবে, দে শুড নো হাউ উই ডিড ইট। খুব সিম্পল, বাজারে গিয়ে যত রকমের ফ্রুটস আছে কেনা হলো, উই মেক এ জুস আউট অফ দিস ফ্রুট অ্যান্ড সেন্ট্রিফিউজ করে ক্ল্যারিফাই করা হলো, এবং করে করে আমরা ওই ফ্রুট জুস পেলাম আর কি। আর ইন দ্য সেম টাইম আমরা ওভারনাইট ফাস্টেড ব্লাড নিলাম, ব্লাডে স্লো সেন্ট্রিফিউজ করে প্লেটলেটস প্লাজমা, ওই যে ইয়েলো দেখা যাচ্ছে ওটাকে করলাম। ওটার মধ্যে যদি এগ্রিগেটিং এজেন্ট দিয়ে যায়, থ্রমিনে ওয়াশ প্লেটলেট লাগে, এডিপি কোলাজেন দিলে ওরা ওই এর ভেতর দিয়ে লাইট যায়। যখন প্লেটলেট যে এগ্রিগেট না করে ঘুরে বেড়াচ্ছে আনন্দে, তখন ওই ব্লাড ওই লাইট ওদের মধ্যে দিয়ে যাবে না, দে উইল বি কামিং ব্যাক। যখনই এগ্রিগেট এজেন্ট দেওয়া হয় তখনই ওরা এগ্রিগেট হয়, তখনই লাইট পাস করে। সো দিস ইজ দ্য এগ্রিগেশন রেসপন্স। কিন্তু এখানে যদি তখন আমরা করলাম কি, এর মধ্যে ফ্রুট এক্সট্রাক্ট যেটা আছে, কি ফ্রুট 10 মাইক্রোলিটার, টমেটো 10 মাইক্রোলিটার, এগুলো দিয়ে ইন্ডিভিজুয়াল আমরা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখলাম কারা এই এগ্রিগেশনটাকে ইনহিবিট করে। টু আওয়ার সারপ্রাইজ, it was done in 1999, only 10 microliter of fruit extract add করা হলো 250 মাইক্রোলিটার প্লেটলেট রিচ প্লাজমা ব্লাডে, যেখানে প্লেটলেট আছে, দিয়ে 10 মিনিট রেখে আমরা এগ্রিগেটিং এজেন্ট দিলাম, ইনহিবিট করে কিনা। কিউ ফ্রুট 88% ইনহিবিট করেছে এগ্রিগেশন, দ্যাট উই ওয়ান্ট। অ্যান্ড টমেটো 78%, পেয়ার হ্যাজ নো অ্যাক্টিভিটি, আদার্সের কিছু কিছু আছে বাট ইজ নাথিং কম্পেয়ার টু দিস টু ফ্রুট। এবং এই ফ্রুটটা নিয়ে আমরা 20 বছর কাজ করেছি। টমেটো উই স্পেন্ড মিলিয়ন্স pound actually to develop what is today, and kiwi fruit also we spend a lot of money to do this. And you see this is the aggregation curve. এটা হলো কন্ট্রোল, যখন কোনো এগ্রিগেশন এজেন্ট দেওয়া হয় না তখনই ব্লাড প্লেটলেট এভাবে এগ্রিগেট করে। যখনই কিউ ফ্রুট এক্সট্রাক্ট দেওয়া হলো উইথ এ ডিফারেন্ট ডোজ, you can see 100% aggregation inhibition. So that is the beginning of the story of kiwi fruit extract and platelet functionality. তারপরে আমরা দেখলাম যে ডিফারেন্ট এগ্রিগেটিং এজেন্ট দিয়ে কোনটার এগেনস্টে করে, দে আর অল অ্যাক্টিভ আন্ডার সার্টেন ইফ ইউ ইনক্রিজ দ্য কনসেন্ট্রেশন 20 মাইক্রোগ্রাম, দেন ইট ইনহিবিট collagen induced aggregation 96%, ADP also arachidonic acid aggregation. তারপরে দেখলাম এর স্টেবিলিটিটা কি, যদি জুসের মধ্যে থাকে এর স্টেবিলিটি 1 মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যায়, কিন্তু আমরা যদি এটাকে পাউডার ফর্মে নিয়ে আসি then it can stay up to 2 years, no problem at all. কিন্তু এই জুসে রাখা যায় না বেশিক্ষণ, নষ্ট হয়ে যায়, বিকজ অফ লট অফ অক্সিডেশন এভরিথিং হ্যাপেন, ওই অ্যাক্টিভিটিটা নেই। তারপরে আমরা নানা রকম স্টাডি করলাম, হিউম্যান ট্রায়াল দিলাম, একটা দুটো তিনটে কিউ ফ্রুটের ট্রায়াল দিলাম, আবার এক্সট্রাক্ট বানিয়ে ওটাও ট্রায়াল দিলাম, ওর প্লেটলেট ফাংশন দেখলাম, প্লাজমা লিপিডে চেঞ্জ হয় কিনা দেখলাম, এইসব সব দেখা হলো। এই আমি আর ডিজাইনে যাচ্ছি না কি করে ডিজাইন করা হয়েছে, বাট ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড যাওয়া যেতে পারে। আমরা দেখেছি যে যারা দুটো কিউ ফ্রুট খায় তারা 28 দিন পরে প্লেটলেট এগ্রিগেশন 53%-এ চলে গেছে, এবং তিনটে খাওয়ার পরে 50, নো চেঞ্জ মাচ। বাট ইম্পর্টেন্ট থিং হলো আমরা অ্যাসপিরিনের মতো কখনোই চাই না 100% ইনহিবিশন হোক, তাহলে কিন্তু ব্লিডিং হবে। ইউ ক্যানট ডু দ্যাট, ইট ইজ এগেইনস্ট দ্য এথিক্স। সো আমরা এমনভাবেই করেছি যাতে 20 to 40% এগ্রিগেশন হবে, এবং দেখা গেছে যে এটা টোটাল ফ্রুট খাওয়ার পরে, হোল ফ্রুট নট এক্সট্রাক্ট ইয়েট, হিউম্যান ট্রায়াল দেওয়া হলো এই অসলো ইউনিভার্সিটি স্কুলে, দেখা গেলো যে দে ডু গুড জব, they inhibit the platelet aggregation against ADP, collagen, etc. এবং নট অনলি দ্যাট, ওই কিউ ফ্রুট খেলে এক্সট্রা ট্রাইগ্লিসারাইড লেভেলও কমে যাচ্ছে, নট দ্য কোলেস্টেরল বাট ট্রাইগ্লিসারাইড কমছে। দ্যাটস এ ভেরি গুড ফর রিস্ক ফ্যাক্টর, হার্ট রিস্ক ফ্যাক্টর, ট্রাইগ্লিসারাইড ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কিউ ফ্রুট এক্সট্রা খেলে ট্রাইগ্লিসারাইডও কমছে। নাও হাউ উই মেক ইট? Kiwi fruit actually is initially it was grown in China, then it moved to New Zealand, now it is grown even in India. অনেক সিড থাকে ভেতরে, it has a lot of antioxidant, vitamin C, potassium. It's a very good healthy fruit and very popular to women in Western world because it gives a very good skin, etc., etc. But nobody knew it has an antiplatelet effect until we did this experiment. So extraction procedure is removing off all these things and making a juice, and then ultimately we special methods are involved that is patented, both activity and the methodology, and then we make a
sugar-free color, a little bit yellowish color, and powder of this. Then we did again human trial and platelet aggregation study. We found that activity all are concentrated in the extract that we prepare from kiwi fruit. Now we found another thing, that is, it inhibits the angiotensin converting enzymes, and that is very important in the blood pressure regulation. Angiotensin converted to angiotensin 1, then angiotensin 1 is converted by angiotensin converting enzymes, then angiotensin 2 actually increase the blood pressure. And we are interested to see, and there is another blood pressure mechanism, beta blocker, another is losartan, etc. They work through this angiotensin converting enzyme, ramipril, etc. that is being sold in India. What we did, that we know that blood pressure is, if you reduce 5 millimeter of mercury, you can increase your survival is much more. What I mean to say, the event of cardiovascular disease event is much less if you lower the blood pressure even by 1 millimeter of mercury. So important. And it is shown that the pre-hypertension signal is very important. They should be noted, and is very important as a precursor for cardiovascular disease. So even for 10 millimeter mercury, if you systolic blood pressure, if you reduce, then you can reduce 40% risk of cardiovascular disease. So it is also important. How we do it, we know that the hypertension has a lot of factors behind, calcium metabolism, etc. But also we know if platelet become hyperactive, it can also increase the blood pressure. So we are interested to see this kiwi fruit extract, which inhibit platelet aggregation. Can it also lower the blood pressure or not? So these are the mechanism. I will not go details, clinical thing, that you can use diuretic, reduce the water from the body so the blood pressure will be low. Calcium channel blocker, beta blocker, who discovered by my boss, who got Nobel Prize in 1988 for discovering this, and angiotensin receptor and ACE inhibitor. These are the common drugs used in combination or isolation for people to maintain the blood pressure. But a lot of people have blood pressure already, those who don't know even. And we are interested to see that since it can lower the platelet aggregation, things. We then compared kiwi fruit extract by whether it is inhibiting angiotensin converting enzymes, and we compared with captopril, the sister drug of the ramipril groups, and we found it does. But it needs a little bit more activity, of course. This is a single molecule, and this is a fruit extract coming from the fruit, so it needs a little bit more, of course, but it is doing the same job. It lowered the blood pressure. And after that, we have 2 randomized clinical trial. One is done in America with 200 patients with kiwi fruit, whole kiwi fruit. And we did another study in Oslo University, 50 people. Then also we did kiwi fruit extract study in Ireland. We found the similar results when people take it. As you see here, we have 3 different groups. One is simply antioxidant, other is a control, other is a kiwi fruit and kiwi fruit extract. And all these groups is not showing the lowering of the blood pressure, only the kiwi fruit groups that actually showing that it can lower the blood pressure, both systolic and diastolic blood pressure, as well as it lowered the platelet aggregation. Here it is. So this is a formulation that come from nature. It has a blood pressure lowering capacity. It also lowered the platelet aggregation. So I'll not go details into that. If you are interested, there are a lot of publication there on kiwi fruit and lowering blood pressure. And we have used different people, smoker, non-smokers, all these things. And this is a placebo, and this is a kiwi fruit extract, showing that within 12 hours, already there are 2 millimeter of mercury pressure is lowered after treatment, within 12 hours. So, and there is a study done with systolic blood pressure from 3 hours to 24 hours. It is consistently showing it does the job. So what kiwi fruit does, that if somebody consumes the kiwi fruit extract, that it can inhibit platelet hyperactivity, and it does inhibit the atherosclerotic formation, and also it can inhibit cardiovascular event.
At the same time, it inhibits the angiotensin converting enzymes and lowering the blood pressure, so that if you take this Q4, your cardiovascular system will be in such, it will not be under duress, so that the heart has to pump more blood, or heart have a very clean cardiovascular drainage system or network, because it doesn't allow the atherosclerotic blood formation, অথবা যেটা বলা হয় যে ওই ক্লট হচ্ছে কি বলে ওই এই ক্লিন থাকছে cardiovascular drain system. At the same time, it maintaining the blood pressure. So conclusion is this: the presence of potent antiplatelet and antihypertensive factor in kiwifruit extract. And I mean, details jaini, these factors are water soluble, heat stable, and molecules are less than 1,000 Dalton, so it can be mixed with any kind of matrix. And it is shown several clinical trials, involving human, that is, it decreases the blood pressure and platelet aggregation. So it can be used as a cardioprotective functional food, regularly can be used. So I believe that to raise the awareness of the 3 pillars of the heart health, important healthy cholesterol, of course, although in our case is important, not that important in certain countries, blood pressure, but the most important, healthy blood flow. If your platelet stays inactive, but physiologically it remains active, that is very important. If you take aspirin, it is inactive, but physiologically also inactive. Under that condition, যদি কেটে যায় বা কিছু হয়, you have a big bleeding problem. But kiwifruit extract, it lowers the blood pressure, it maintains the blood flow, because platelet will not be sticky and endothelium surface will be shining. So it's very important that the blood can flow easily. So our main vision is to harness the power of this nature, that is kiwifruit extract, and combine with the science that I described. It is a journey of last 20 years, and we have a lot of publications and the patents in order to develop what is today. And these cardioprotective ingredients, what I call KFE, Yardlab try to naming it Heartifine for the people worldwide. Those who don't have yet that sort of clinical stage, but most of them are candidate for that because of wrong kind of lifestyle, obesity, increased weight, smoking, sitting office all the time, and the blood flow is compromised. All this condition can be helpful if they take this cardiofruit extract. So with this, I would like to finish my talk, but I'm ready to answer any queries you may have. Thank you, sir. Thank you very much. আজকে আমাদের প্রোগ্রামে এখানে স্যার, আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, আমি জাস্ট ওই স্টপ শেয়ার করে দিচ্ছি আর কি, যাতে আই ক্যান সি। তো স্যার, আজকে আমাদের প্রোগ্রামে আমরা এই হলের মধ্যে 150 মানুষ উপস্থিত রয়েছে, আর জুমে 150 জন মানুষ উপস্থিত রয়েছে, যারা সবাই আপনাকে এই মুহূর্তে দেখছে। আর এই স্ক্রিনের মধ্যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে তাদের সবাইকে দেখা যাচ্ছে। আমি দেখছি। শুনতে পাচ্ছি না, দেখছি। আমরা চাইবো একবার দাঁড়িয়ে একবার হাত চালিয়ে দিতে স্যারের জন্য। Okay, there are several questions. Okay, তুমি বলো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। আজকে প্রচুর মানুষ আপনার জন্য ওয়েট করছে। আমরা 29শে অক্টোবর আমরা প্রচুর মানুষ, এর থেকে কয়েক হাজার বেশি মানুষ আমরা একসঙ্গে মিট করতে চলেছি আপনার সঙ্গে, এবং আমরা এক্সপেক্ট করছি সেই দিনটাই আমাদের সেই প্রোডাক্ট হার্টিফাইং, যেটা সবার সামনে আপনার হাত দিয়ে লঞ্চিং হবে, এবং প্রচুর মানুষ আমরা সেই হার্টিফাইং প্রোডাক্টটা ব্যবহার করে এবং আজকে সুস্থ হব। আজকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমাদের সঙ্গে সময় দেওয়ার জন্য, 1 ঘন্টা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার।
আজকে এটুকু বলেই আমরা এই প্রোগ্রামটাকে শেষ করছি। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। কারো কোশ্চেন থাকলে পাঠাতে পারেন। কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে স্যার আমি একবার দেখছি স্যার, একবার কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে আমি প্রশ্ন নিচ্ছি। এনিওয়ান, কেউ যদি কোনো প্রশ্ন করতে চান। একটা দেখতে পাচ্ছি আমি from জয়ন্ত দে, is there any chance of hypertension for continuous consumption of this kiwifruit extract? Not really, because we have a trial on that for 6 months. It did not show, and the mechanism is like that, and it is very secular kind of treatment. It is not just like Ramipril. So the action is 1/10 of Ramipril. So I don't see there is any question of hypertension. থ্যাংক ইউ স্যার। আর কোনো প্রশ্ন যদি আপনাদের থাকে? স্যার আর কোনো প্রশ্ন আপাতত নেই, তাই আমরা চাইবো যে আজকে প্রোগ্রাম এখানে। হ্যাঁ, একটা প্রশ্ন আছে স্যার। না না, এটা হচ্ছে স্যারের হার্টিফাইন প্রোডাক্ট নিয়ে প্রশ্ন করুন। হ্যাঁ আমি ক্লিনিক্যাল কোশ্চেন উত্তর দেবো না, দেখা হলে দেবো আর কি, বাট নট। আচ্ছা, আমি অনলি কেএফই যদি কিছু থাকে। কারেক্ট স্যার। তো থ্যাংক ইউ স্যার। আর কোনো প্রশ্ন আপাতত নেই। আজকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ বলে আজকে আমরা শেষ করতে যাবো প্রোগ্রাম। আর দ্বিতীয় প্রোগ্রামের জন্য অবশ্যই স্যার ওয়েট করব, যে আপনি আসার আগে অবশ্যই আরেকটা জুম প্রোগ্রাম আমরা সবাই চাইবো আপনার তরফ থেকে। ওকে, অলরাইট। এবং অল ওভার ইন্ডিয়ার মানুষ, এখানে প্রচুর মানুষ রয়েছে অল ওভার ইন্ডিয়া থেকে, এবং নেপাল থেকেও প্রচুর মানুষ রয়েছেন, কিছু মানুষ বাংলাদেশ থেকে রয়েছেন। তারা চাইছেন, অল ওভার ইন্ডিয়ার মানুষরা চাইছেন একটা প্রোগ্রাম পুরোপুরি ইংলিশে, আবার আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের আর বাংলাদেশের মানুষরা একটা প্রোগ্রাম চাইছেন পুরোপুরি বাংলাতে। তো স্যার এর দুটো প্রোগ্রাম আপনার থেকে আমরা রিকোয়েস্ট করব, যদি আপনি সময় দেন পরবর্তীকালে আপনার বিজি শিডিউল থেকে। শিওর, আমি দেবো। তো বাংলা তো মানে ভালো বলতে পারি না, যদি মনে হয় ঠিক আছে তাহলে বলবো, অসুবিধা কিছু নেই। স্যার খুবই ভালো বলতে পারছেন স্যার আপনি, কোনো অসুবিধা নেই, আমরা সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারবো আপনার কথা। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, বাই বাই। থ্যাংক ইউ স্যার। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন স্যার। তো ফ্রেন্ডস, আজকে আমাদের সঙ্গে ছিলেন ডক্টর অসীম চন্দ্র দত্ত রয়। আপনারা শুনলেন ওনার কথা। আজকে প্রোগ্রামটা আমরা ইংলিশ আর বাংলাতে কনভার্ট করেছি, তাই সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে হতে পারে আরো স্মুথ হতে পারতো যদি একটা নির্দিষ্ট ল্যাঙ্গুয়েজে হয়। কিন্তু এই অক্টোবর মাসে স্যার আসার আগে আমরা অক্টোবর মাসে দুটো প্রোগ্রাম করব, একটা হিন্দিতে আর একটা সম্পূর্ণ বাংলাতে। তাই সেই ডেট আমরা আগে দিয়ে জানিয়ে দেবো। তো আশা করব সেই প্রোগ্রামে আপনাদের আরো অনেক গেস্ট সেখানে উপস্থিত থাকবেন, আরো অনেক এমন মানুষ যারা হচ্ছে সাবজেক্টের সঙ্গে জড়িত, মানে তারা অনেক ডক্টরস হতে পারে, অনেক সায়েন্টিস্ট হতে পারে, অনেক নিউট্রিশনিস্ট, ডায়েটিশিয়ান হতে পারে, যারা আপনাদের বন্ধু, আপনাদের আত্মীয় স্বজন, আপনাদের পাড়া প্রতিবেশী। আমরা চাইবো তারাও সেই প্রোগ্রামটায় আসুক, তার কারণ এই সাবজেক্টটা একজন মেডিকেলের সঙ্গে জড়িত মানুষ হয়তো আরো ভালো মতো বুঝতে পারবে, আরো ভালো মতো ডিল করতে পারবে। তাই যখন সাবজেক্ট আছে তখন স্টেজে দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র বিশ্বাস করুন আর হচ্ছে আমার প্রোডাক্ট সেরা প্রোডাক্ট এগুলো বলার প্রয়োজন হয় না। আমরা হয়তো সেগুলো কোনোটাই করিনি, আমরা প্রমাণ আর তথ্য নিয়ে কথা বলেছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আজকে এখানেই শেষ করছি। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার সবাইকে।